Ford amene wandi Timothy Mtambo akufuna yankhule kwa atolankhani. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni, sindili ndekha kuno, ndi mzanga Christina Chota. Tikufuna kuti tikupatsireni zonse bwinobwino. Timothy Mtambo akufuna kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Mwina Christina, taitanidwa kuti kuno Timothy Mtambo yayi ali ndi msonkhano wa atolankhani, tati yayi nthawi imene tilipoyi tisamaphonye zinthu yayi Amalawi akuyenera azimva chilichonse. Chitika ndi zambiri ndithu amene kufotokoza mu John Paul. Tabwera kuno tamva kuti Timothy Mtambo amene wandi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Ford ali ndi msonkhano wa atolankhani. Ndi zambiri zakhazi kuchitika. Dzulo kunali press briefing kapena msonkhano wa atolankhani, so amene anayitanitsa ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Ford Enoch Chihana. Koma Timothy Mtambo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi kunalibepo. Tinaonanso mama amene chipani cha DPP amazasiya kalata yawo ku BICC, makamaka mtsogoleri wa chipani cha DPP amakapereka kalata zawo. Kunabwera achipani cha Ford Chihana anali kumeneko, koma Mtambo kunalibenso. Wow, kunalibeko. Ndizo zonse zitachitika. Ndifotokoza kuti dzulo Chihana anafotokoza kuti chipani cha Ford chalowa mu mgwirizano ndi chipani chimenechi cha DPP. Ndiye lero zachitika zonsezi, dzulo zachitika, lero zachitika, pano akutiitana kuti kuna msonkhano wa atolankhani. Ndiye munthu utho madabwa kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani. Kapena sakugwirizana ndi mgwirizano umene president wa chipani chimenechi cha Ford wapanga. Ndiye pana tulukabe manong'onong'o kufufuza kuti yayi khala ngati kuti Mtambowa sakuchita nawo zimene zamgwirizano. Pakuoneka kuti pali kalata imene Mtambo analemba pa 22 July imene kusonyeza kuti iwo anadandaula kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Ford kwa Chihana kuti iwo sakugwirizana ndi kulowa mu mgwirizano kwa chipani cha Ford ndi DPP. Aperekanso zifukwa zawo mu kalata imene ayitsimikiza kwinako, koma ifense tinatsimikize, koma tikumva kuti ayitsimikiza ndithu kalata imene akufotokoza panopa ndithu. Ndimawerenga pena pake akuti yayi iwo akuti pa 2019 pacha mukudziwa amachita zionetsero zotsutsana ndi chipani cha DPP boma la nthawi imeneyo, ndiye akuti sindingakhalenso pangwirizana ndi chipani chimenechi. Sangagwire limodzi ndi boma limene anapanga zionetsero kuti lichoke. Ndakuona kuti sizikugwirizana mwina ndi mmenewo amapangira zinthu zawo. Ndiye mwinanso zimene afuna kutiuza kuno ndi zomwezi. Mwina kungokumbutsana Timothy Mtambo analowa chipani chimenechi cha Ford chaka chatha panali pa 1 May, ndipo analandira kumeneku kunali kwa chinsapo ndikuwapatsa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani. Lero kwangotha chakatu ndi apa ndiye akutuluka. Mwina zimenezi zikutanthauza chani makamaka, chifukwa zikuoneka kuti pena pake pali kusakhazikika mwina. Apapa zikungosonyeza kuti eyadi tithofotokoza choncho kuti pali kusakhazikika, komano mwina kusakhazikika kukubwera ifacho kuti mwina amakhala apanga mgwirizano. Ndiye mgwirizano akaona kuti yayo khangati sizikuyenda amene tinagwirizana, ndiye wina aliyense amakhala ndi ufulu kuona kuti atani akaona kuti pandale wina ake amanena kuti you don't have a permanent enemy in politics. Utakutuluka lero kupita kwina mawa alu wa chipani chomwecho abwerera. Ndi mmene zimayendera ndithu mundale zimene zindale zakumalawi kuno kapena mwinaso kunjaku, koma kumalawi kunoko ndi mmene zimayendera. Anthu amangosintha ndithu zipani, achoka chipani ayi kuti mavuto mwakuti kena kumuonanso pakatha zaka akubwereranso ku chipani chomwecho chimene amachidandaulacho. Ndiye zambiri timva ndithu kwa Mtambo kuti kodi akulowera kuti akutuluka, komano taona afika kunoko koma avala chipewa cha Ford. Ndiye sitikudziwa kuti kwenikweni kapena funa zanko tula nkhawa zawo ndi mmene zinthu zikuyendera. Mwina kalata imene tikunena kuti taiona ndi zimene zikuzungulirazi Chihanawa makamaka Mtambo akunena kuti iwo atuluka kwa Ford kapena sakugwirizana chabe ndi mgwirizano. Kutengera kalata imene taionayi sakunena zokuti atuluka Ford, koma akungofotokoza kuti iwo sakugwirizana ndi mgwirizano umene chipani cha Ford chalowa ndi chipani cha DPP. Sikuti atuluka iyayi, koma angomulembera mtsogoleri wa chipani chimene Chihana kuti ife tinagwirizana zakuti. Ndiye kulowa kwanu mu mgwirizano ndi chipani cha DPP kukutsutsana
ndi nsanamira zathu kapena zimene tinagwirizana. Kalata ndithu sikufotokoza kuti ayi ine ndatuluka kapena ndikuloera kwakuti ndeti khale tikumva koma kunoko abwera tamva chipewa cha afodi. Mwina Christina Mtambo analowa kwa Ford mujaona fotokozera ndikuwapatsa mpando umenewu ali ndi mphamvu Mtambo kunena kuti ayi tisachite mgwirizano ndi uyu ndi uyu kutengera kuti ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipano umakhala ndi mphamvu. Ndingoganiza chabe kuti ndi munthu uyu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani. Ndikuona Christina kuti Mtambo aja tsopano afika mchipinda chino alowa kuti ayankhule kwa atolankhani. Sanabwere okha abweranso ndi anthu komanso ndikuonapo uloya uja odzika bwino akhwima mchizi akuwaperekeza nawo akuoneka kuti akukhala nawo ndithu kutsogolo kumene akhale akuchititsa msonkhano umene ndiye mwina tiwapatse mpata tione kuti timve zotani pano. Tione kuti amene akutsogolera msonkhano uno amene mukutionera pa television komanso pa Facebook ndi amene mukutimvera pa wireless tili kuno ku Full Gardens kumene Timothy Mtambo ayitanitsa msonkhano wa atolankhani ndiye timve kuti atibweretsera zotani. Comrade Timothy Mtambo, who is also the Vice President of the Alliance for Democracy, our Board of Trustees, who is also the RIGO Advisor and the Director of RIGO Team, the District Commander from the North, the media, or I can see Times, there is Runta, MBC, Zodiac, and all the media that is present here. Allow me, before we begin our press conference, may I ask one to open with a word of prayer. Thank you so much for the prayer. I think for the sake of the media knowing us, I would seek the safe introduction. I'll begin from that side. My name is Pima Mchizi. I am the legal Director of Legal Affairs in the Alliance for Democracy. I also double as a board member in CFT. I am Kinya Mloka, the Publicity Secretary for Citizen for Transformation. And may I introduce the Commander-in-Chief for CFT, but also the Vice President for the Alliance for Democracy, Honorable Timothy Mtambo. I hope all of us we know him. Thank you. I don't know if the media, you also in the introduction should also be extended to you. Okay, fine. Thank you for that direction. Let me begin by thanking all of the media that is present here. To all Malawians that they are watching us, we are here for a purpose, and
Why we are here is to communicate to the nation on what has transpired in Alliance for Democracy, but also we as the Citizen for Transformation, what has happened to us. So that's why we are here. So I will not take much of the time, but to ask the Commander-in-Chief to read the statement that they are prepared, and then from there we'll only allow 2 or 3 questions. We don't want so many questions because of time. So let me hand over to the Commander-in-Chief, who is also the Vice President for the Alliance for Democracy, Honorable Ndipo Mtambo. Thank you so much, Comrade Kinya Mroka, our legal director at the Alliance for Democracy, Honorable Counsel Kwima Mchizi, Murandire Ulemwanu, Comrade Kinya Mroka, who is the Publicity Secretary of the Citizens for Transformation, People Power Movement, London Uremwano, and Comrade Amos, who has also traveled the farthest to hear our district commander for Rompi. Members of the press, each one of you should understand that we appreciate your presence here and we don't take it for granted, because at a critical juncture like this one for our nation, we rely upon you to continuously remain steadfast informing our people on what is transpiring. Here is a statement that we have prepared, and there are many people behind this statement who should have been here, but the people that are around here, they are representatives of a number of people that are sharing the same concerns. Press briefing delivered by Comrade Timothy Mtambo, the Vice President of Alliance for Democracy and the Commander-in-Chief of Citizens for Transformation, People Power Movement. A call for integrity in electoral alliance decisions. Why we, the people behind this statement, feel like we cannot work with the DPP, Democratic Progressive Party. Fellow Malawians, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon or good evening. Today, I stand before you not just a Vice President of Alliance for Democracy Afford, but as a patriotic Malawian whose love for the country remains steadfast and unwavering. When I made a decision to join Afford, I did so with full conviction and a sense of responsibility to support the party president, Honorable Enoch Kamzingen Chihana, in the mission of rebuilding a party that was once at the front line of ushering democracy into this country between 1992 and 1994. I had faith in Honorable Enoch Kamzingen Chihana's leadership, vision, and his relentless effort to reposition Afford as a political force grounded in principles, integrity, and aspirations of the people of the Republic of Malawi. Today, I want to publicly acknowledge and congratulate Honorable Enoch Kamzingen Chihana. His tireless work and dedication have yielded fruits for Alliance for Democracy. Afford has risen from the shadows of political decline and is once again a party
to reckon with in Malawi's electoral processes. From Karonga, Chitipa to Nsanje, from Mchinji to Likoma, the name of Afford is being spoken, again with respect, with hope, and with purpose. Mr. Chihana deserves immense credit for the revival of the Alliance for Democracy. However, even in the midst of such progress, I must speak frankly and honestly. While I continue to respect and acknowledge the transformative leadership of our party president, I must express with great disappointment my firm opposition to the recent announced electoral alliance between Afford and the Democratic Progressive Party for the 16th September 2025 elections. Let me outline with clarity why I and many of my colleagues within the party, and of course many other supporters of the party and well-meaning Malawians, cannot support a DPP Afford alliance. Firstly, the DPP has a very troubling legacy. Between 2014 and 2019, under the same leadership of Professor Peter Mutharika, Malawians suffered immensely. The country endured economic mismanagement, grant corruption, institutionalized nepotism and cronyism, suppression of civic freedoms, and weakened governance institutions. That is why in 2019 and ultimately in 2020, Malawians revolted in large crowds and rejected the DPP through street demonstrations and also the power of their vote. However, even after being rejected in 2020, the DPP has shown no remorse. They have not apologized to Malawians. They have not changed. They have not repented. Instead, they continue to operate with the same arrogance and impunity. We believe that a party which refuses to acknowledge its failures has no moral grounds to lead this nation again. Secondly, there are serious historical concerns regarding the trustworthiness of the DPP, especially in its dealings with Afford. We have not forgotten how, in the run-up to the 2004 elections, the late Chakufwa Chihana, may he so rest in peace, founder and then president of Afford, entered into an alliance with UDF following a request by former President Bakiri Muluzi to support Bingu wa Mutharika, may he so rest in peace as well. The agreement included a commitment to appoint Chihana as second vice president once UDF formed government. But Bingu betrayed the promise. He turned his back on the alliance. He formed the DPP and sidelined Afford. Peter Mutharika was part of this betrayal. And today, it is the same Peter Mutharika making similar promises to Afford. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on us.
We will not walk into that trap again. Thirdly, the selection of Dr. Jane Ansah as the DPP's running mate is deeply concerning. Dr. Jane Ansah presided over one of the most discredited and chaotic elections in the Malawi history in 2019. The 2019 election was marred by irregularities, the infamous TPEX scandal, and widespread disregard of electoral laws. Under her leadership, the Malawi Electoral Commission failed the people. She became the face of electoral injustice. Despite nationwide protests and calls for her resignation, she clung to her position, showing no accountability. It is therefore unthinkable that we as a Ford should campaign for or alongside someone whose role in undermining democracy nearly pushed this country to the brink of collapse. Our values and our conscience does not allow us to do so. Therefore, after deep reflection and in consultation with fellow comrades and leaders within our party and outside the party, I hereby announce that I and those aligned with this view will not be available to campaign or support the DPP in the upcoming elections. We remain true to the founding principles and vision of our Ford, a party of democracy, justice, and national service. We respect our President, Honorable Enoch Kamzingen Chihana, and we will remain committed to dialogue within the party. But on this matter of principle, we respectively disagree. We are all human beings. We all make mistakes. I have also made mistakes as a human being, just like everyone here. And it is not wrong to disagree. Alliance for Democracy is the beacon of democracy. And at Alliance for Democracy, we believe to agree and disagree. I am mindful of the fact that some people choose to misunderstand me deliberately for whatever reasons, even to the extent of associating me with other organizations at their wish, because it has become fashionable to peddle propaganda in the name of Comrade Timothy Pagonachi Simbega Mtambo. For that reason, I intend to have a deliberate measure of moving around the country, engaging the youth, women, movements, faith leaders, traditional leaders, CSOs, and indeed all Malawians of goodwill, with an intention of moving collectively to liberate our country. As we approach September elections, I call upon all Malawians to campaign and vote peacefully. Let us continue to safeguard the hard-earned democracy that so many fought for, our Ford included. May God bless our Ford. May God bless Malawi. I thank you all for listening. Thank you so much. Thank you so much, the Commander-in-Chief. Let me ask my colleagues on the table if there is any additional on the statement that Timothy has read.
Good evening once again. I'll make just one slight addition. It's something that might have passed by as Comrade was speaking, and it's the undisputed fact that the Alliance for Democracy is a collective unit, and if any collective unit is to go into any marriage or alliance with any other unit on the other side, the first consideration is its membership. I'm saying this because I was there, I've been there with Comrade. I know the story around Comrade and the DPP fraternity. It's something that we cannot gloss over. The way concerns from Comrade, which we have made very clear as regards his relationship with the DPP. For some of you, you might remember an interview that was done last year. It should be in September, if I'm not mistaken, where the president of the DPP made it very clear about his reservations as regards working with Comrade Mtambo. Now, that was brought to the attention of the leadership at Afford, because that's a very crucial issue. You cannot leave your vice president behind as you wish to get into marriage with another party. That has never been resolved. Comrade is here, I stand to be corrected. It has never been resolved, and up to date, we do not know the extent of, I would call it hatred, that some people might have towards Comrade. Again, I'm speaking this from experience because I know of the attacks, physical or otherwise, that Comrade went through that were perpetrated by none other than the agents of the DPP. That I say again without fear of contradiction. Again, they've never come back to say, we petrol bombed your car at your own house. We are sorry for that, or things went wrong, can we come back together? That has never been done. And for us to sit here and pretend that that is normal, that then we can just allow things to go on, as we would say, that would simply forget, is something that we find very hard to understand. And therefore, we expected better in as regards the fact that Comrade has always been forthcoming. And some of you might have seen him at the Mlakwa Alomwe at one point. You might have seen pictures of him in a similar cap, written APM. You might have seen that. I think all that was a goodwill, a show of goodwill from Comrade. That has not been reciprocated from the other side, and it's one of the concerns that probably Comrade has glossed over as he was explaining. It might sound personal, but it also goes to the root, as I said, of a party. A party is supposed to take care of its own members. If it cannot, then it becomes something that is divisive. It also begs the question as to what motivates people as they do what they do. So there's not much I can add, apart from what I thought is also very crucial to this whole, to the dynamics of whatever is going on. Thank you very much. District Commander, are you adding? I think I'll speak Chichewa, so that out there and have a say. Ntazambiri muntu ukamaja sima umadikira kuti ndiwo zikhalepo pakakhala ndiwo umazoti sima ijedwa. Koma ntazambiri maleaders athu ntazambiri amatitengera kuntoso amafuna kuti yesa. There's no way muntu wina wake unganyamuke ndikumakaphika nsima kuseri simayo usadya ndanzi zako chimakhala chinthu chopweteka. Sitikulimbana ndi a president ino kuchihana kuti apanga decision mwaiwo wokha kapena apanga decision without telling us. Sitikufuna nsima yawo koma tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Chifukwa china chilichonse chimene munthu umapanga ndi anzi zako, noti kuseri kwa anzi zako. So ndi chinthu chokhumudwisa, ndi chinthu chopweteka kunena kuti ife tizoona leader amene timamudalira kuti ndi leader wathu, end of the day leader wathu ndimakapangidwa betray
ndi chinthu chotipweteka kwambiri, komanso kutengera ni mmene zinthu zakhalira mukudziwa kumene tachoka. Sindikufuna ndikutengereni kumbuyo kwambiri, koma mukudziwa mmene zakhalira. Kutengera mmene Honorable Timothy Mtambo ayendera ndi DPP komanso mmene zinakhalira, I think ineyo ndinalinso mmodzi mwa iwo amene mwina lero limwena bwezi kulibe, chifukwa tinali anthu amodzi amene tinkayenda mothawa kumakabisala chifukwa cha anyamata azikwanja amene anali ku DPP nthawi imeneyo. Koma nawo lero likumazapeza zoti zikuchitika motere, tilibe ndi mantha, zilonda sizinapole, zilonda zikulu ndi zilonda zoti zipole pamafunika pakhale dongoso la bwinobwino kutifikira ndi kufikira bwinobwino. Chief Commander wathu ndikumuuza, then Chief Commander should come to us kutifunsa kuti kodi tiyende bwanji, tipange chani. Koma zonsezo kunalibe, zangopangidwa kuseri, lero linkumabwera ndi izizi. Kwa ife tikuona kuti Chief Commander popanga decision si chifukwa kapena si kulimbana ndi wina aliyense, koma kutengera fwa chokonda dziko lino. That's why Chief Commander wapanga zinthu izizi. Kwa ineyo I support Chief Commander kuti sanalakwise, palibe cholakwira china chilichonse. Ife timsupporta, timankonda, tikhalabe kumbuyo kwake ni ma decision yake ofuna kutukula Malawi. I think ndilekeze pomwepo. Thank you so much, the district commander. Maybe kungomalizisa, for CFT, it is a very huge concern for we in the CFT. We look at this one as the highest betrayal of highest level. It's a conspiracy in the spirit of one, being faithful, two, trusting, and then mutual trust that you put on somebody. We believed that when some people in the proverb they say married womanhood is mutual hospitality. We believed in that, but that is not the way things have happened. As a CFT, we signed an agreement between us and Afford, and that agreement was to strengthen Afford, because I cannot hide. I've gone around the country and I know the weaknesses of Afford. I think some of you might be aware that it is like Afford, the power was taken back, or it was sold by the same conspiracy plan by such alliances. So as CFT, our agreement was to work with Afford, and that when Afford shall enter into an agreement, the CFT should also be there to make decision and to give direction whether the alliance is for the benefit of us as a CFT and Afford. But what we see here, I think it is a wake-up call for Malawians to say agreements need to be bounding. Agreements need to be respected. A country that we move like this, we are heading for a destruction. Yes, we know constitutionally we can say there is no constitutional provisions in our country that bounds the agreements. But if things go like this, do you think we are heading in the right direction? So I think Malawians can have the answer. If we have been bypassed, yet we sign an MOU with Alliance for Democracy, I don't think that the direction that Afford has taken, I think, is the right direction. Thank you so much. So maybe at this point in time, let me give an opportunity to 2 or 3 questions, because I hope all Malawians that have been watching and are still watching, maybe the media, you have got some things you would want to ask. We believe in transparency. We believe in interaction. So maybe at this time, let me ask 2 or 3 questions, and then we close. Thank you. Sina langa ndi Robert Mbetewa kuchokera ku World Summit. Timafuna timvesese ndinu Vice President wa Chipani cha Afford. Padakali pano position yanu ndio tichani mwatuluka mu Chipani cha Afford. Zomwambire. At least yakamayankha zikhale kuti mafuso alipo angapo. Ndizela bafuso nzanga kuti lero achihana
adati abwerera kubweranso kuti atuluka kumgwirizano wa Chipani chimene apanga ndi DPP. Inu mupitirira kukhala nawo ngati membala wa Afford kapena you have completely lost trust in him, his integrity as you put it? Ine dzina langa ndi Ronald Judge kuchokera ku Nkoma Synod Radio.